I can explain that one. Okay, the methodology of okay, human genome, methodology of human genome we can discuss. Either ESTS or either sequence annotation. First of all, we are taking that one DNA. Correct, students? Okay, na? First technique or first method is isolation of DNA. After the isolation, second one, fragmentation. After the fragmentation, separation. Okay, na? Separation of DNA fragments. Illi word barutara, fragments. By using which technique? Yes. After the isolation or after the separation of DNA fragments are completely, we can ligate it. Okay, na? Okay, that is called ligation anta madಬೇಕು. Okay, so which one? DNA fragments are ligated with which one? Vectors. Come on now, which one is we are used as a vector? Yes, one, either BAC or YAC. Correct? BAC full form enappa? Bacterial artificial chromosome, yeast artificial chromosome. Clear? Clear? So if the DNA fragments are ligated with vectors, we can call them as rDNA or not? We can call what? rDNA. rDNA full form? Recombinant DNA. This recombinant DNA we can transfer to, okay, now we can transfer to host. Come on, here which one is a host? Either bacteria, either bacteria or yeast. Correct? Illa ee method beda anta ankondandre, come on, if you want to completely multiply it, yakandre why we have to introduce the DNA fragments into the vector andre for what? Cloning. For cloning koskara we have to introduce it into the vector. But without vector also we can multiply the DNA. Without vector also we can multiply. Which method? PCR. Polymerase chain reaction. Definition of polymerase chain reaction. It is one of the gene amplification. Correct? It is a in vitro method anta idara. What is mean by in vitro? Inside the test tube. Correct? By using how many RNA primers? How many primers? How many primers are using in the PCR? 2 primers only. But RNA primers are DNA primers are DNA primers. We are not using RNA primers. Why? Because it is a artificial replication. Artificial. The artificial replication alli gottalva. Onde satte unwinding is occurs. Unwinding onde satte aitandre one primer here, one primer here. Correct? Next. Both are leading strands. There is no lagging. Lagging in the word baradla. Illi PCR technique. Yakandre PCR technique also one type of DNA replication. But artificially we can multiply that one the gene of interest. Correct, students? Okay, na? Either PCR technique use ಮಾಡಬಹುದು or by using of that one the vector also we can clone that one. Yakandre both PCR technique nalli also cloning. Cloning andre multiply. Okay, now we can completely increase the number of gene of interest. We can increase the number of gene of interest by using of these vectors, and later, okay, for cloning koskara we have to transfer into the host. Okay, after that one we can make it that one. After the replication we can make more number of DNA fragments of same sequence or different sequence. Same sequence of more number of DNA we can get it that one. Clear, students? Our same sequence DNA fragments we can store in the one test tube or anything also. After the storage, and what we have to take? We have to take that one DNA. And later in the 6th step, what is that? Yes, we are sequencing the DNA fragments, by using which one? Automated DNA sequence or nucleotide sequence. Automated DNA sequence developed by whom?
Yeah, very good. Frederick Sanger. Frederick Sanger. It is developed that one. Clear friends? Okay now. Frederick Sanger developed automated DNA sequence in the, we are sequencing that one the DNA fragments. Okay. DNA sequence is completed. After the DNA sequence completed, next DNA fragments, what we have to do? Ligate, correct? But every DNA fragment is having overhanging sequences or not? Overhanging sequence under nothing but sticky ends, correct? According to the complementary sticky ends, we can join that one the DNA fragment, correct? So that's why joining of DNA fragments based on, come on down, based on overhanging basis. Based on overhanging basis, we have to completely join that one the DNA fragments, and make it to what we have to make it? We can make it to DNA. Arthaita friends, okay na? So that's why with the help of diagram I can explain. You see, oba person idara. Ee person inda, okay na, we are take that one DNA, one cell. Okay na? Cells illa anta matra helbedi. Cells are trillions of the cells are there. Okay na? So one cell we are taken. Inside the cell, commanda, DNA is there, nucleus is there. Inside the DNA, inside the nucleus, DNA is there. That DNA we are isolating. Ade first step, isolation of the DNA. After the isolation, and these DNA fragments we have to cut into which one? Small fragments. Like this one, DNA fragments we have to cut into small, but all are double stranded or single stranded, students? Double stranded. Clear? If you are using the restriction enzymes, only DNA fragments is formed. This is about the DNA fragments. Next, after the DNA fragments, and we can separate by using of which one? Gel electrophoresis. You already know. This is about the wells are there. In this well, one well we have to put that one, these DNA fragments. Now according to the size, the DNA fragments will be separate. You see now, smaller fragments are near to which one? Anode, correct? And larger fragments are near to which one? Cathode. So according to the size, we can separate that one the DNA fragments. This technique is what we can call gel electrophoresis. This is about the third step also. Like a fourth step, that is called DNA fragments are ligated with. Now one DNA fragment we are taking. Even the DNA fragment is also DNA fragment. Okay. So now these about the DNA fragments. ಈ DNA fragments we can ligate it with whom? Vector. ಯಾಕೆ DNA fragment ligate ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರಹ DNA fragments ನು many number ನಾವು produce ಮಾಡಬೇಕು. many number if you want to produce means one and only one technique. Okay na? That is called ligation with vector DNA. Ligation andre meaning enna? Joining. So now this is about the vector DNA we are taking. Come on, which one is the vector we are taking? Either BAC or YAC. Any one we have to take that one. Correct? So it is also plasmid era. It is also having which nature? Self replication nature is there. Correct? Self replication nature. Igo e gene of interest ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜೀನ್ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಜೀನ್ ನಾವು ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಫಾರೆನ್ DNA, ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ DNA. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆರ್ ಏಲಿಯನ್ DNA ಆಲ್ಸೋ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಾ? ಏಲಿಯನ್ DNA ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ yes. Okay, yes. Now these Bach and Yak, now what we can call Bach and Yak ne ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು? DSC and YSC ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? Yes, that is what we can call RDNA ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Recombinant DNA. Why it is called recombinant DNA ಅಂದ್ರೆ they are having the similar individual DNA na dissimilar individual DNA na dissimilar ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆನಾ? So this about the human DNA is there, idu plasmid DNA is there. Both DNA we are completely ligated and now we can make it the RDNA. Now suppose idu YAC ಗೆ ಫಾರೆನ್ DNA ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಕಮಾಂದ ಯಾವ ಸೆಲ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇನ್ ಟು ವಿಚ್ ಒನ್? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಯಾಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ. ಸೊ ಇದು ಯಾಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಅವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಸೆಲ್ಗೆ? ಓಕೆ, ಈಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೈಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಮಾಂದ ಈಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೀರ. ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್
yeast cell ಒಳಗಡೆ yeast cell is showing the budding or not? Budding ಅಂದ್ರೆ it's a one type of binary fission, but it is a one type of mitosis ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ yeast is commonly showing the budding. ಈ budding ನಲ್ಲಿ one cell is divided into how many cells? Two cells. That's why these rDNA also able to multiply like this one, able to multiply, okay, like this one. Every 20 minutes once, or okay, like this it can be multiplied. ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, every 20 minutes once they can multiply. But yeast is multiplied how many minutes once? How many minutes once? Yeast can be multiplied how many? 90 minutes once. Very very important students. This is cell biology ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. Cell cycle 20 minutes it not takes, 90 minutes it takes that one. So every 90 minutes once one yeast divided into two yeast. Okay, now every yeast is divided into two yeast. Okay, so now after many generation many yeast cells are there, but every yeast cell only, come on now, which one is there? That is called gene of interest is there. Ago a gene of interest ella now collect ಮಾಡಿ we can store in that one in the test tube or anything also. Now ಇವೆಲ್ಲ DNA ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? Okay, now you have to speak out, students. All this DNA is having the same sequence or different sequence? Same sequence. ಈ ತರಹ ಒಂದೊಂದು DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಈ ತರ ಲೈಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ we can make that one the multiple copies of same DNA fragments. Clear students? ಅದೇ ಇದು. Okay, so rDNA transfer into the host cell, either bacteria or host, ekandre based upon this plasmid DNA, and we can make the more number of DNA fragments of the same sequence. Again next ಇಲ್ಲಿ in the main sequence ಶುರು ಆಗುತ್ತಾ. Again now one of the technique is developed by Frederick Sanger. What is the name of the technique? Automated DNA sequence. ಈ automated DNA sequence ನಲ್ಲಿ one DNA is there. Suppose this about the DNA is there. ಈ DNA ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ, okay, now they can display that one what is the nucleotide sequence. Suppose ಇದೊಂದು okay ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಮಾನಿಟರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಮಾನಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಈ DNA sequence ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ immediately they can completely give that one what is the nucleotide sequence is there in this DNA. Suppose ATGC like that one nucleotide sequence ಇದ್ರೆ, come on, opposite is having that one, which one? TCAGTCTG like that one nucleotide. ಈ ಥರ ಈಸಿಯಾಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ತರಹ ಒಂದು DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು DNA ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ತರಹ ಹೌ ಮೆನಿ DNA ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? one DNA ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಈ DNA ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾರ? ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅಗೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ DNA. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ DNA. ಒಂದೇ DNAಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಒನ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಸಿ ಈ DNA ಮೇಲೆ ಓವರ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ compared to one strand, another strand is having some more nucleotides. But is some more nucleotides for your understanding. Okay, now same diagram I am drawing some more. Okay, ಇದರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಓಕೆನಾ, ಇದೊಂದು DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ತಾನೆ, one compared to one DNA strand, another DNA strand is having some more extra nucleotides like this. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಪೋಸ್ AGC ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರಾ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ okay, suppose TCA anta ಒಂದು nucleotide sequence is there, one more DNA is there, one more DNA sequence is there students. Okay, just you have to find out. Here also this is about the overhanging DNA sequence, or it is also having the which ends? Sticky ends. Suppose ಇದ ಮೇಲೆ CGA ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ TCA ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ TCA ಜೊತೆಗೆ ಈ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಓವರ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? AGT ಅಂತ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈ ತರಹ ಓವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ DNA fragments, if they are having the complementary base pairs, all are will become and join, and what they will form? They will form a one DNA. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ one strand DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಈ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದೊಂದು DNA ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇಂದ
ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಈಗ ಇದರ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ಐದರ್ ESP ಆಗ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ, ಐದರ್ SA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನೋಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಟ್ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸರಿನಾ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದೇ ಸೇಲಿನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್. ಈಗ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೇಲಿನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್, totally they are altering that one the statements. Okay, yes. Next one is salient features. HG, human genome, salient features. Come on, after the completion of methodologies, scientists are discovered that one human DNA consists of, human DNA consists of how many base pairs are there? Consist of 3164.7 another million base pairs anta kiridu. Millions of babies are present. ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್? BPs ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸಾ? ಓಕೆನಾ? ಹೊಸ ಬುಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ? ಓಕೆ, ಅದೇ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಬಿಲಿಯನ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ? ಇದು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಲ್ಲ, ಅದೇ ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು? ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ಗಾ? ಓಕೆನಾ, 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ 3 ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, 3164.7 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದು ನಾವು ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ 3 ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ಸ್? ಓಕೆನಾ, 3 ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ BPs ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 3 ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇದರ ಫಸ್ಟ್ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್. Human genome is consist of 3164.7 millions of bases. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೌ ಮೆನಿ ಜೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. Yes, human genome contain, come on, how many? 30,000 genes ಇದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ 30,000 genes ಇದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಆರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್? 80,000 to 1,40,000 ಅಂತ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ ಜೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ? ಹೌ ಮೆನಿ? 30,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, 30,000 genes are there in the human genome. Human genome ನಲ್ಲಿ 30,000 genes are there. Next, each gene contain 3,000 BPs. ಇದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಪ್ಪ, ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 3,000 bases are commonly present in each gene. 3,000 bases. But all genes are having 3,000 bases? No. But average each gene is contain that 3,000 bases. But one of the largest gene is there. Come on, let's speak out. Which one is the largest gene? Very important. Dystrophin gene. Gatara? Yes, very important. How much? 2.4? Yes, billion. Sorry. Million bases. 2.4 million bases are there. ಇದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT. ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿನ್ ಜೀನ್ ಇದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಅಂತ ರೋಗ ಬರುತ್ತರ. ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜೀನ್.
ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್? ವೈಲ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಪಾಸಮ್, ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ಲೈಕ್ ಟೆಟಾನಿ ಲೈಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿನ್ ಜೀನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಜೀನ್? ಮತ್ತು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಜೀನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದೇ TDF ರಾ, ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಓನ್ಲಿ 14 ಬೇಸಿಸ್ ರಾ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಇಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ, NCERT-ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, TDF ರಾ, ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ Y chromosome. It is present on Y chromosome. It is present on Y chromosome. Okay, but dystrophin gene on X chromosome. But TDF, testis determining factor, is a gene is present on Y chromosome. It contain only 14 bases. Clear, students? Okay. Okay, next. Okay, gene ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. Okay, now we can go for which one is the largest chromosome, which one is the smallest chromosome, and every chromosome ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು chromosome. Okay, largest chromosome ಯಾವುದು? Yes, largest chromosome is largest chromosome is first chromosome. R chromosome 1. Very very important. 2968 genes are there. 2968 genes are there, but every gene average 3000 bases are there. But all genes are not having 3000 bases, but largest gene matra 2.4 millions of bases are there. Okay, next one, very very important. Smallest chromosome also we have to think. Yes, Y chromosome. Y chromosome is called smallest chromosome. Very good. 231 ಏನಿದು? genes. ಈ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ either match the following or they are in the alter format also they can give alteration. They can alter the complete concept. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ NCERT-ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, 50% of discovered genes function is unknown. 50% of discovered genes function is unknown. Okay, very very important. Next, less than 2% of human genome code. Yes, genome code proteins. This point also you should highlight. Less than 2% matra. And 98% of the DNA junk. Yen junk DNA anta karidu alva. Okay, so that does not express. ಇದರ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವೆ. ಬಟ್ ಡೌಟ್ ಬರಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2% ಓನ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2% ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಓನ್ಲಿ ಕೋಡ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ, DNA ಮೇಲೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ human genome human genome has repeated nucleotide sequence. Yes, okay na, repeated nucleotide sequence are there. Repeated nucleotide sequence. And one more important point also I have to speak. 99.9% of human genome is same for all human. ನೋಡ್ರ, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ 99.9% ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಸೇಮ್. ಓನ್ಲಿ ಆ 0.1% ಓನ್ಲಿ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? 0.1% ಓನ್ಲಿ. ಆ 0.1% ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿರ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಈ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದ್ರ? ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ DNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ DNA ಅಂತ ಕರಿತೀರ. Satellite DNA, repeated nucleated sequence. I can give one with the help of example. Satellite DNA ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 types of satellites are there. That is called microsatellites, mini satellites. Micro and mini satellites and the 2 types are there. Microsatellites means 1 to 6 BPs are repeatedly present.
1 to 6 BPs are repeatedly present. Mini satellites andre 11 to 60 BPs are repeatedly present. This is very important, students. ಈ ಮಿನಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ VNTRs? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮಿನಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ VNTRs. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ VNTR? ವೇರಿಯಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಡಮ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ವೇರಿಯಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಡಮ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್. ಮಿನಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ನೇ ನಾವು VNTRs ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ವೇರಿಯಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಡಮ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್. ಈಗ ಈ VNTRs ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ 99.9% ಸೇಮ್ ಇರ, ಬಟ್ ಆ 0.1% ಈಸ್ ಯುನಿಕ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್. ಅದು ಯುನಿಕ್. ಆ ಯುನಿಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈ VNTRs ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್. ಮೇನ್ಲಿ ಆ VNTRs ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇನ್ಲಿ identification of a person, mainly during DNA fingerprinting ನಲ್ಲಿ ಆ VNTRs ಇಂದನೇ we can make that one the fingertips or fingerprints. Okay, so that is later we can discuss, no need to worry. ಇದು ಓಕೆ ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ DNA ನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ, you see here one DNA is there. I'm writing only one strand. ನೋಡಿ, ಈ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಿನಿನ್ ಮಾತ್ರ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಡಿನಿನ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಂಟೈರ್ ದ DNA, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ಐದರ್ ಒನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು DNA ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಾ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ DNA ಜನರಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರ್? TT ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟರಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರ. ಸ್ನಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಥರ 80 ಲೈಕ್ ದಟ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್, ಇದು ಬೈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್. 80 is present in the one strand, andre next opposite strand is contained TA is present, like that. One in the 6 base pairs repeatedly present. Next one more DNA I'm writing here. 3 nucleotides are repeatedly present. ATG like this one. 3 nucleotides are repeatedly present. Clear, students? Okay, now one more ATGC like that one. Nucleotides are repeatedly 4 nucleotides are repeatedly present. Got the clarity, students? So micro satellites andre 1 in the 6 nucleotide repeatedly present ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಮಿನಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 11 to 60 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನಾನು ಈಗ ಒಂದು DNA ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, 11 to 16 ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ಓಕೆನಾ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ಓಕೆನಾ? 12 ಬರೆದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಥರ ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ. ಅದೇ ATGC AC AG AT GA. ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆನಾ? ಎಸ್. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, this is about the nucleotide sequence. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ಮತ್ತೆ ಈ 12 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರ. ಈ ಥರ 11 ಇಂದ 60 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ DNA, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಮಿನಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಆ ಮಿನಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ನೇ ನಾವು VNTRs, ಓಕೆ, ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಡಮ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಲಿಯನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ಆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ is there. Single nucleotide polymorphism, students ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ SNPS ಅಂತ ಕರೀತೀರ. ಸ್ನಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರ. SNPS ಅಂತ ಕರೀತೀರ. ಸ್ನಿಪ್ಸ್.
ಓಕೆನಾ. ಸ್ನಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಪಾಲಿಮರ್, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಕಮಾಂಡ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ SNPs ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 1.4 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್, ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 1.4 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ 1000, ನಾಟ್ 100, ಮಿಲಿಯನ್ಸ್. 1.4 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೊಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಈ ಥರ ಓಕೆ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಆಗಿದೆಪ್ಪ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ. ಈ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಈ DNA ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT textbook. Single nucleotide polymorphism is very helpful for evolution. Correct? And we can easily determine the structure of the DNA also mention ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಮೈಕ್ರೋನಾ ಮಿನಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸಾ? ಮೈಕ್ರೋನಾ ಮಿನಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸಾ? ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟರಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೇ 1 to 6 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸರ್ 11ಇಂದ 10th ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲರ. ಅದಕ್ಕೆ 1 to 6 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತು 11 to 60 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಮಿನಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಆಯಿತಾ? ಈ ಮಿನಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ನೇ ನಾವು VNTRs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ VNTRs ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ VNTR 99.9% ಸೇಮ್ ಇರ. ಆ 1%, 0.1 ನಾಟ್ 1%, 0.1% ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಆ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ, ಈ ತರಹ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರುವಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಮಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಫ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ DNA ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. DNA ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್, DNA ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ಬೋತ್ ಮಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು? DNA ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಈಗ ಈ DNA ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ DNA fingerprinting. ಇದು tomorrow we can discuss DNA fingerprinting. It's a very important for DNA fingerprinting. Which one is very important for DNA fingerprinting? Yes, DNA polymorphism. DNA polymorphism meaning ಏನು? The presence of both mini and micro satellites. ಅಲ್ವಾ? ಮಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿ ಅಂದರೆ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್. ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೇಲಿನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3164.7 millions of BPs are present. But human genome is contain around 30,000 genes are there. ಈ 30,000 genes and every gene is consist of that 3,000 average it contain 3,000 bases. But dystrophin ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 2.4 millions, TDF ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 14 bases ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದು X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ, ಇದು Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಈ ಜೀನ್ಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 2968. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ 2968 ಜೀನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಈಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ 3 more years ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕನ್. ಅದಕ್ಕೆ 2006 ಮೇನಲ್ಲಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. 2006 ಮೇ. ದಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಓಕೆನಾ. 2006 ಮೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಈಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂದರೆ Y. ಇದರಲ್ಲಿ 231 ಜೀನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು 2968, ಇದು 231 ಜೀನ್ಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50% ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ನೋನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಲಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2% ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಓನ್ಲಿ ಕೋಡ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಶೋಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ DNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ DNA ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ 2 types, ಮಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ. ಇದು ಬಗ್ಗೆನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲರ.
ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವೆನ್ ದ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಮಿನಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು. ಸೊ ಮಿನಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 to 6 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್. 1.4 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪ್ಲಸ್ mini satellites also present in the human genome, but 11 to 16 BPs are there. It is also 11 to 16 BPs are repeatedly present on the human genome. Clear? Because of this repetitive DNA sequence, 98% of the human DNA does not code any proteins. Ide major important, ide junk DNA antanu karibodu, junk DNA anta karidra. Clear? So presence of mini and micro satellites, we can call them as DNA polymorphism. It is very important for DNA fingerprinting. DNA fingerprinting. Who will speak that one? Who developed that DNA fingerprinting technique? Alex Jeffreys. Do you know? He's one of the British scientists. Alex Jeffreys is one of the British scientists. He's developed this technique. Okay? Idu total human genome salient features are over. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆರ, ಅದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯಾವ್ದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು? ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, human genome project, applications of human genome. Mainly after the completion of nucleotide sequence of DNA of human, we can got to know that one, okay, why the diseases are occurs, why the mutations are occurs. Mutations andre ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ DNA sequence ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಹೆಲ್ದಿ ಮ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಏನಂದರೆ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದೆ. ಆ ಡಿಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆವಾಗ ಓಕೆ, ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೇ, ಈ ಥರ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ದ ಗುಡ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ genome project. Mutations, you already know, sudden heritable changes. Okay na, because after human genome project only the point mutations ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯುಟೇಷನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಏನು, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ RBC ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಮೆಂಡೀಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೆಂಡೀಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಓವರ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂದ phenylketonuria. Next one in the color blindness. Next one in the thalassemia. ಏನು difference? Who will speak that one? What is the difference between sickle cell anemia and thalassemia? Both are defect in RBC. Sickle cell anemia nalli defect in RBC ne, thalassemia nalli defect in RBC ne. But which one is qualitative disorder? Which one is quantitative? ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಯಾವುದು? ಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲಿ? ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇದರ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್? ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ, ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವಲೈನ್. ಎಟ್ ವಿಚ್ ಪೊಸಿಷನ್? 6th ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಅದೇ ಥಲಾಸೀಮಿಯಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತರಾ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್, ಎಷ್ಟು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಮೆನಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್
nucleotide, very less amino acids are there. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಚ್ ಒನ್? ಥ್ಯಾಲಾಸೀಮಿಯಾ. ಅದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಒನ್? ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ. ಗಾಟ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ತರಹ ಒಂದು ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಸೀಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೋಡ್ರ ಹಿಂಗ ಇನ್ನು ವಿತಿನ್ 10 ಇಯರ್ಸ್, ವಿತಿನ್ 10 more ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಅವರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಹಿಂಗ 10 ಇಯರ್ಸಾ ಅಂತ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸಿಂದ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಮೇನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ಇದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಿನೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಸೋ ದೇರ ಒನ್ ಜೀನ್ ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೋಸಿ ಕವ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ರೋಸಿ ಕವ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಜನರಲಿ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನ್, ಬಟ್ human genes we are introduced into the rosy cow. Then ಆ ಜೀನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಜೀನ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಲ್ಯಾಕ್ಟಾಲ್ಬಮಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಯಿತು? ಆಲ್ಫಾ ಲ್ಯಾಕ್ಟಾಲ್ಬಮಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೀನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವೆನ್ ದ ಗುಡ್ ಕ್ಲೂ or good explanation how one gene can control one character or how one gene can be expressed ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೀನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಎವ್ರಿ ಜೀನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಕರ್ಸ್, then translation is occurs. By the translation only, come on now, okay na? So they can synthesize which one? Protein are they can synthesize alva. Every gene express ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಾಟ್ they can synthesize ra? Protein. Gene expression ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೋಟೀನೇ ಐದರ್ ದೇ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಂಟು ಎನ್ಸೈಮ್, ಐದರ್ ದೇ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಂಟು ಹಾರ್ಮೋನ್, or they can change it into the any other product also, any other product again change ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಮೇನ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, different diseases how it will be happening in the human being also. We got the complete clarity. ಅದಕ್ಕೆ ವೈರಸ್, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೋ ಈಗ ಆ ವೈರಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್. ಈ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವೈರಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ವೈರಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದೇ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಆಲ್ ವೈರಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೋ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್. ನೋಡ್ರ ಈಗ ಒಮೆಕ್ರಾನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅನದರ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಈಗ ಒಮೆಕ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೈರಸ್ಗೆ ಒಮೆಕ್ರಾನ್ ವೈರಸ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೇನು ಬೇಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗೋರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಲ್ಲ ದೈವಾದೀತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಾಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ ದಟ್ ಒನ್, ಮತ್ತೆ ಗಾಡೇ
ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಅನಫ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸ್, ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ಅನಫ್. ಓಕೆ.